வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஜாவா. ஸோ பேசிக்கா ஜாவாவை பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஜாவான்னா அதோட ஹிஸ்டரி, அதோட ஃபீச்சர்ஸ், அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒரு டாபிக்கா உள்ள போகும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஜாவாவை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கண்டிப்பா தேவை. ஸோ அதுதான் நான் இப்ப பண்ண போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க, மத்தவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது. So Java was developed by James Gosling at Sun Microsystems in the year 1995. Later acquired by Oracle Corporation. So it is a simple programming language. Java makes writing, compiling and debugging programming easily. It helps to create reusable code and modular programs. So நம்ம Java எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இது ஒரு ரீயூசபிள் கோட். சோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சோ அதுல சேம் கண்டென்ட் உங்களுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த ப்ரோக்ராமே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுலயும் அதாவது அந்த கோடை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்காகவும் நம்ம ஜாவா யூஸ் பண்றோம். So Java is a class-based object-oriented programming language and is designed to have as a few implementations dependencies as possible. A general-purpose programming language made for developers to write once, run anywhere. That is, compiled Java code can run on all platforms to support the Java. So எல்லா பிளாட்ஃபார்மே ஜாவாவை சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ நிறைய ப்ரோக்ராம், அதாவது நிறைய டூல்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கிறது பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஜாவால தான் அதை டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஜாவா அப்ளிகேஷன் ஆர் கம்பைல் டு பைட் கோட் தட் கேன் ரன் ஆன் எனி ஜாவா வெர்ச்சுவல் மெஷின். ஸோ நீங்க அந்த பைட் கோட எந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின்ல வேணாலும் நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட பேசிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா C++. ஓகேவா? So the ஜாவாவோட ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is very interesting. ரொம்பவே நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a programming language created in 1991. James Gosling, Sheldon and Patrick, a team of Sun engineers known as a Green Team, initiated a Java language in 1991. And the Sun Microsystem released its first public implementation in 1996 as Java 1.0. And the compiler was rewritten in Java by Arthur von Hoff to strictly comply with its specifications. With the arrival of Java 2, new versions had multiple configurations built for different types of the platforms. So first 1996ல Java 1.0. அதுக்கப்புறம் இப்ப நிறைய உங்களுக்கு வெர்ஷன் ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அதுல நிறைய நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. So the principles for creating the Java were simple, robust, secure, high performance, portable, multi-threaded and interpreted and dynamic. So in 1995 Java was developed by James Gosling, who is known as the father of Java. So the currently Java is used in mobile devices, internet programming, gaming and e-business. So இதுல எல்லாமே டிசைன் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே ஜாவா தான் பேசிக்கா வச்சு டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. So Java programming language is named Java. Why? ஏன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஜாவான்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னா Java is the name of an island in Indonesia where the first coffee named Java coffee was produced. And this name was chosen by James Gosling while having coffee near his office. அவரோட ஆபீஸ் கிட்ட என்ன இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜாவா காஃபி அப்படிங்கிறது இருந்தது. சோ அதனால அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த
ஜாவாங்கிறத வந்து அதோடைய பேரை வந்து இதுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு வச்சிருக்காரு. இது வந்து ஜஸ்ட் நேம், நாட் ஆன் த அக்ரோனியம். So next வந்து ஜாவா டெர்மினாலஜி. ஜாவா டெர்மினாலஜி அப்படின்னா இட் இஸ் a common terms of the ஜாவா. சோ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா வெர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ், இத வந்து நம்ம JVM அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is generally referred to as JVM. There are 3 execution phases of the program. இந்த JVM அதாவது ஜாவா வெர்ச்சுவல் மெஷின்ல வந்து 3 phases இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன், கம்பைல் அண்ட் ரன் த ப்ரோக்ராம். சோ நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறது, கம்பைல் பண்றது, அப்புறம் ரன் பண்றது. So first வந்து writing a program is done by the Java programmer like you and me. The compilation is done by the Java C compiler. So நம்ம வந்து first installationல போட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, Java C அப்படிங்கிறது, Java Cங்கிறது ஜாவாவோட கம்பைலர். Included in the Java development kit, it takes the Java program as input and generate the bytecode as a output. So இந்த Java Cங்கிற கம்பைலர் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்புட், நம்ம கொடுக்கிற இன்புட்ட பைட் கோட ஜெனரேட் பண்ணுது. ஓகேவா? இட் இன் தி ரன்னிங் ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் JVM எக்ஸிக்யூட் த பைட் கோட் ஜெனரேட் பை த கம்பைலர். சோ JVM என்ன பண்ணுது, எக்ஸிக்யூட் த ப்ரோக்ராம். சோ ரன்னிங் ஃபேஸ்ல வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட்ட கொடுக்குது. We understood that the function of Java virtual machine is to execute the bytecode produced by the compiler. Every operating system has a different JVM, but the output they produce after the execution of bytecode is the same access of all the operating systems. So எல்லா operating systems-லயே JVM இருக்கு. அது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல எந்த ஒரு டிஃபரண்டும் இருக்காது. This is why Java is known as a platform independent language. So next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா bytecode in the development process. The Java C compile of the JDK compiles the Java source code into bytecode so that it can be executed by JVM. Okay, so இந்த JDK என்ன பண்ணுது, கம்பைல் பண்ணும்போது source code வந்து bytecode சேஞ்ச் பண்ணுது. So it is saved as a dot class file by the compiler. So நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்ப நம்ம வந்து ஹலோ அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹலோ டாட் ஜாவா, ஜாவான்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அதை சேவ் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணும், அதை கிளாஸா மாத்தும், டாட் கிளாஸ். ஓகேவா? ஃபைல் பை த கம்பைலர். டு வியூ த பைட் கோட் disassembler like Java P can be used. So third one என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Java development kit. While we are using the term JDK, when we learn about bytecode and JVM. So as the name suggests, it is a complete Java development kit that includes everything including compiler, Java runtime environment, that means the JRE, Java debugger, Java document, etc. So நம்ம அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நம்ம JDK வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த JDK Java development kitல எல்லாமே வந்துரும். For the program to execute in Java, we need to install JDK on our computer in order to create, compile and run the program. So next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Java runtime environment, JRE. So the JDK includes JRE. So the JRE installation on our computers allows the Java program to run. However, we cannot compile it. So நம்ம வந்து JRE யூஸ் பண்றதுனால நம்ம கம்பைல் பண்ண தேவையில்லை, டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ரன் பண்ணிடலாம். JRE includes a browser, JVM, applet supports and plugins. For running the Java program, a computer needs the JRE. Fifth one என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா garbage collector. In Java, programmers cannot delete the object. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து delete பண்ண மாட்டாங்க. To delete and recollect the memory, JVM has the program called garbage collector. The garbage collectors can recollect the objects that are not referenced.
So the Java makes the life of the programmer easy by handling the memory management. However, the programmer should be careful about the code whether they are using the object that have been used for a long time, because the garbage cannot recover the memory of object being referenced. So இது வந்து மெமரிய வந்து என்ன பண்ணாது, நிறைய எடுத்துக்காது. ஓகேவா? சோ இது வந்து garbage collector. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் பாத். நீங்க வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் ஜேடிகேல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பாத் செட் பண்ணிருப்போம். ஒன்னு வந்து பாத், இன்னொன்னு வந்து கிளாஸ் பாத். சோ இந்த கிளாஸ் பாத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் த ஃபைல் பாத் where the Java runtime and the Java compiler look for .class files to load. சோ நம்ம வந்து அந்த பாத்தை எதுக்கு கொடுத்திருக்கோம்னா, இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டாட் கிளாஸ் அப்படிங்கறது வந்து எந்த பாத்துல இருக்கு அப்படிங்கறது நாம வந்து அந்த கம்பைலருக்கு சொல்றோம். சோ அதுதான் வந்து பாத் அண்ட் கிளாஸ் பாத். By default, JDK provides many libraries. If you want to include external libraries, they should be added to the class path. Next வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, primary and main features of the Java. So என்ன features எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first one, platform independent. So the compiler convert the source code to bytecode and then the JVM execute the bytecode generated by the compiler. This bytecode can run on any platform, be Windows, Linux or Mac OS. It means if we compile a program on Windows, then we can run it on the Linux and vice versa. Each operating system has different JVM, but the output produced by all the OS is the same after the execution of the bytecode. That is why we call Java a platform independent language. So ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் JVM இருக்கு, ஆனா வந்து ஈச் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், ஒவ்வொரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்திலையும் டிஃபரெண்ட் JVM இருக்கு, ஆனா அதோட அவுட்புட்ல எந்த விதமான மாறுதலும், அதாவது டிஃபரெண்ட்டும் இருக்காது. சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஜாவாவை வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம C++ல படிச்சிருப்போம். சோ இதுல வந்து என்ன மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, எதனால நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, இதுல 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், என்கேப்சுலேஷன், இன்ஹெரிடன்ஸ் அண்ட் பாலிமரிசம். சோ இத வந்து நம்ம வந்து ஜாவாலையும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? So organizing the program in the terms of collection of objects is way of object oriented programming. Each of the represent an instance of the class. The 4 main concept of object oriented programming language. அதுதான் இது. Abstraction, encapsulation, inheritance and polymerism. So third என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is a simple. Java is one of the simple language as it does not have the complex features like a pointers, operator overloading, multiple inheritance and explicit memory allocation. இதெல்லாம் வந்து இருக்காது, அதாவது ஜாவால இருக்காது. அது நம்ம C++ல நம்ம இதெல்லாம் படிப்போம். பாயிண்டர்ஸ் C-ல படிப்போம், பாயிண்டர்ஸ் C++ ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங், C-லயும் ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங், அதே மாதிரி மல்டிபிள் இன்ஹெரிடன்ஸ் அண்ட் மெமரி அலோகேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை நம்மளுக்கு வந்து உண்டாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். சோ ஆனா ஜாவால பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் பிளாட்ஃபார்ம். அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் robust. The Java language is a robust, which means the reliable. It is developed in such a way that it put a lot of effort into checking the errors as early as possible. That is why the Java compiler is able to detect even those errors that are not easy to detect by another programming language. The main features of the Java that make it is robust or garbage collections, exception handling and memory allocations. சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈஸியா நம்மளுக்கு வந்து எரர் செக் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து செக்யூர். ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து செக்யூர். இன் ஜாவா we do not
don't have the pointers, so we cannot access out of bound arrays. It shows array index out of bound exceptions. So இதுல வந்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா out of bound arraysல. சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க ஜாவால அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் வந்து array index out of bound exceptions. It is very try to do so. That's why several security flaws like stack corruptions or buffer overflow are impossible to exploit in Java. Also, Java programs running on environment that is independent or of the OS or the operating system environment, which makes Java programs more secure. So sixth one என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா distributed. We can create a distributed application using the Java programming language. The remote method invocation and enterprises Java beans are used for creating the distributed application in Java. The Java programs can be easily distributed on one or more systems that are connected to each other through an internet connection. So நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ரிமோட் மெத்தட் இன்வோகேஷன்ஸ் RMI அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளையன்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சரை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். சோ ஒரு சிஸ்டத்தை சர்வர் ஆகவும் நிறைய சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து இந்த சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து RMI. சோ செவன்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி த்ரெட்டிங். So Java supports multi-threading. It is a Java feature that allows the concurrent execution of two or more parts of the program for maximum utilization of the CPU. So portable. Eighth one enna appdin pathina portable. As we know, Java code written on one machine can be run on the another machine. Okay, Java code வந்து நம்ம ஒரு machine edit இன்னொரு machineல run பண்ணலாம். The platform independent features of Java in which its platform independent bytecode can be taken to any platform for execution makes Java portable. Okay va, நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணாலும் நம்ம ஜாவாவை ரன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 9th one என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா high performance. The Java architecture is defined in such a way that it reduces overheat during the runtime and at the same time Java uses just-in-time, JIT அப்படின்னு சொல்லுவோம், just-in-time compiler, where the compiler compiles the code on demand basic, where it only compiles those methods that are called making application to execute faster. So நம்ம particular method மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், run பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து என்னன்னா dynamic flexibility. Java being completely object oriented gives us the flexibility to add classes, new methods to existing classes, and even create a new classes through subclasses. So Java even supports functions written in other languages. So Java வந்து other languages support பண்ணுது, C, C++, which are refer to the native methods. At 11th என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா sandbox execution. The Java programs run in a separate space that allows the user to execute the application without affecting the underlying system with the help of the bytecode verifier. So, ஒரு particular செப்பரேட்டா ஒரு தனியா ஒரு ஸ்பேஸ வந்து நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஜாவாக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். So the bytecode verifier also provides the additional security as it role to check the code for any violation of the access. So நம்ம வந்து அதை என்ன பண்றோம், செக்யூரா நம்ம வந்து ஒரு தனியா ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டு இப்ப JDK அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த JDK குள்ளதான் இந்த பின் அண்ட் லைப்ரரி எல்லாமே இருக்கு. சோ அதுக்குள்ளதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ப்ரோக்ராம வந்து .javaன்னு சேவ் பண்ணுவோம். சோ அதுலதான் கிளாஸ் கிரியேட் ஆகும். சோ என்ன ஆகும், அந்த ஒரு ஃபோல்டர் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவும் செக்யூரா இருக்கும். சோ இந்த ஃபோல்டர் வந்து மத்த எந்த இதோட இருந்து அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கும்.
அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா write once run anywhere. So ஒரு ப்ரோக்ராம நம்ம எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா அதை எங்க வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரன் பண்ணிக்கலாம். As discussed above, the Java application generate a class file which correspond to our applications but contains code in binary format. It provides ease. The architectural neutral ease as the bytecode is not dependent on any machine architecture. It is the primary reason Java is used in the enterprising IT industry globally worldwide. So next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா power of compilation and interpretations. Most languages are designed with the purpose either they are compiled language or they are interpreted language. But Java integrates arising enormous power as the Java compiler compiles the source code to bytecode and JVM execute this bytecode to machine OS dependent executable code. Next நம்ம பார்க்க போறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம். இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் import java.io அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். import java.io டாட் கொடுத்துட்டு செமிகோலன் கொடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு கிளாஸ இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ io அப்படிங்கிறது இன்புட் அவுட்புட். சோ அத வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்ப நம்ம ஒண்ணா நம்ம பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து கமெண்ட். So comments are used in the explaining code and are used in the similar manner in Java or C or C++. The compiler ignore the comment entries and do not execute them. Comments can be the single line or multiple line. So நம்மளுக்கு வந்து மல்டிபிள் லைன்ல வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆஸ்டிக் கொடுத்துக்கலாம். ஆஸ்டிக் இங்க ஒரு ஸ்லாஷ், இங்க ஆஸ்டிக், லாஸ்டா எங்க முடியுதோ அங்க வந்து ஒரு ஆஸ்டிக் ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கலாம். சோ இது வந்து மல்டிபிள் கமாண்ட். சோ சிங்கிள் கமாண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? அடுத்து import java.io. So this means all the classes of the IO package can be imported. The Java IO package provides a set of input-output streams for reading and writing data to files or other input or output sources. So இந்த பேக்கேஜ் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணாதான் இதுல இருக்க அந்த பேக்கேஜ், அதாவது இன்புட் அவுட்புட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இன்புட் அவுட்புட் நம்ம கொடுக்கறதும் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுறதும் கிடைக்கும். அடுத்தது வந்து கிளாஸ், மெயின் கிளாஸ் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, பப்ளிக் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். இந்த கிளாஸ் கண்டைன்ஸ் டேட்டா அண்ட் மெத்தட்ஸ் டு பி யூஸ்டு இன் த ப்ரோக்ராம். சோ இந்த கிளாஸ்ல தான் நம்ம மெத்தட்ஸ் வந்து கொடுப்போம். So methods define the behavior of the class. The class CSD as only one method. So the classங்கிறது என்ன இருக்கும், only one method main in Java. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின், அதாவது மெயின் டிரைவர் மெத்தட். இது வந்து மெயின் கிளாஸ், இது வந்து மெயின் டிரைவர் மெத்தட். இந்த ஸ்டாட்டிக் keyword tells us that this method is accessible without instigating the class. So next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா void. void அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா keywords tell that this method will not return anything. The main method is the entry point of our applications. So நம்மளுக்கு வந்து C++ எல்லாம் தெரியும் voidனா என்ன அப்படின்னு, எந்த ஒன்னையும் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணாது. சோ அதனாலதான் நம்ம void main கொடுப்போம். சோ இன்டீஜர் மெயின் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். voidன்னு கொடுத்தா எந்த ஒரு வேல்யூவும் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணாது. அடுத்தது சிஸ்டம் இன், அதாவது சிஸ்டம் இங்க அவுட் இருக்கு, சிஸ்டம் இன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is the standard input stream that is used to read the characters from the keyboard or any other standard input device. So யூசர் கிட்ட இருந்து நீங்க இன்புட் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து சிஸ்டம் இன் அப்படிங்கிற இன்புட் ஸ்ட்ரீம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சிஸ்டம் அவுட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அவுட் println கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. So the system.out அப்படின்னா this is the standard output stream that is used to produce the result of the program. நம்ம அந்த அவுட்புட்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த system.out அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரீமை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். println அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன். This method in Java is also used to display text on the console.
It prints in text on the console and the cursor moves to the start of the next line at the console. The next printing takes place from the next line. Okay va? So அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டிங் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஸ்டிங் வந்து என்னது, ஸ்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அரைக்கு அப்புறம் ஆர்குமெண்ட், ARGS கொடுத்து அது வந்து ஆர்குமெண்ட். So this is the argument passed to the main function. So நம்ம main functionல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு argument பாஸ் பண்ண போறோம். Which is an array of strings with the array name argument, ARGS. One can choose their own flexible name, but this name is used by many developers. So default நம்ம வந்து இதுதான் யூஸ் பண்றோம், நம்ம ஓனா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கான ஜாவா இன்ட்ரோடக்ஷன். சோ இத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சிட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் வர டாபிக் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். சோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹலோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு அதை எப்படி ரன் பண்றது, எப்படி கம்பைல் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.